This is American English Center. Dear friends, what you're going to see is the business English. We have come here to the video number 253. We have changed the video number, isn't it? 253, have we? Okay. Now, what do you mean by transcribe? Scribe means what? Trans means what? Scribe means writing. Trans means distance. Transcribe means copying. Write a copy of. Transcription is the noun. What do you mean by transcribe? Writing, right? Or copying. Write a copy or copying. Transcribe, transcription. Transgression, it is a noun. What do you mean by transgression? Transgression. Aggression means violating, going against the law. Transgression means violation of law. Verb, transgress, violation of sin. What do you mean by sin, sir? Anything you go against the God's will, it is called sin. You go against nation's law, it is called crime. You go against social laws, it is vice, right? So against God's law, it is called sin. Our verb is transgress, go beyond a limit, violate, do wrong. What do you mean by transient? What do you mean by transient? Transient, transit flight. What do you mean by that? Staying for a short time, momentary. See, you want to go to France. The aeroplane goes, stays in Dubai for some time. After that, you stop over. It is called transient. One that is transient. Transition. What do you mean by transition? It is a noun. Going from one set of action to another. It is called transition. See, a caterpillar. How is a caterpillar comes into existence? Before caterpillar, it is something like a what? What do you call it as? Yes, it's like a worm. Then after that, it changes into caterpillar. Transition. Transition from childhood to adulthood. Transition from adulthood to parenthood. Transition from parenthood to old age. Transition. Transitory means transient, impermanent, fleeting. Transitory means which is, what is that? Not permanent. It is transitory. Translucent means partly transparent. What do you mean by translucent? Which can be seen. Transparent. Transmute means transform. It's a verb. Transmute means transforming, changing, converting to something different. Transparent, it is an adjective. Permitting light to pass through freely. Transparent dress means what? The light passes through the dress and we can see what is inside, in the part of your body. It is transparent. Easily detected, obvious. Transparent lie means very clear lie. Transpire means what? Become known. Transpire means which is becoming known. Be revealed. Transpire means you are revealing, telling. Happen, give off watery waste matter through pores. Transpire, you are leaving the watery through the pores. Pores means holes. What do you mean by transport? Strong emotion. Anger, frustration, disappointment, bliss, transport, rapture. In a transport, transports of mood to strong emotion, rapture. So transcribe, transgression, transient, transition, transitory, translucent, transmute, transparent, transpire, transport. Now coming here, transpose. What do you mean by transpose? Reverse the order or position. You are reversing the order. You are changing the order. It is transpose. Trapping. Outward decoration. The outward decorations is called trappings. Ornaments. As an outward sign of rank. Ornaments. Trappings means outward decorations. What do you mean by traumatic? Deeply shocking. Something which deeply shocks is called traumatic. An experience which gives a shock. Pertaining to an injury caused by violence. See, some policeman hit you and you got a wound. It is traumatic experience, right? Trauma, it is a noun. Trauma means serious wound. Emotional shock that causes lasting psychological damage. So traumatic, say for example tsunami comes, you are a witness. It is traumatic means which creates a permanent scar in your heart.
Travail, strenuous work. What do you mean by travail? Hard work. Travail, toil, working hard. Travail, painful labor. Travail, labor of childbirth, when the mother is giving birth to a child, so the pain she suffers. Traverse, go through or across, going through, cutting and going through, it is called traverse. Travesty, copy or example of something that completely misrepresents the true nature of the real thing. Travesty means what? Original is there, duplicate is there, original is there, you are copying something. The copying is completely against the original. Comical parody or imitation. It is the imitation is completely wrong. Treatment aimed at making something appear ridiculous, something making ridiculous. For example, travesty of justice. Justice means what? It should give judgment, good judgment. But travesty of justice means the judgment given is a wrong judgment, right? Everybody knows he killed, but that fellow was left free. So that is called travesty of justice. Paragon, completely opposite. Tread, what do you mean by tread? Treadmill, what do you mean by tread? Walking, trampling, grooved face of a tire, horizontal part of a step. Tread, treadmills, just walking on that. Treasure, what do you mean by treasure? It's a noun. Keeping as precious, you are keeping something as precious. Treasure, you are cherishing something. It's a verb and a noun. Treatise, article treating a subject systematically and thoroughly. Treatise, article means what? A written document treating a subject systematically and thoroughly. Treatise. So how to treat, how to give respect, how to, the law is passed. Trek, traveling. Trek, journey, making a journey. Trek, make a long difficult journey. Tremor, trembling. Tremor means trembling. Slight quiver means trembling, as of the earth or from nervous agitation. So transpose, trappings, traumatic, travail, traverse, travesty, tread, treasure, treatise, trek, tremor. So dear folks, what do you mean by transcribe? Copying, writing a copy. What do you mean by transgression? Violation of the law. What do you mean by transient? Staying for some time. What do you mean by transition? Changing from one state to another state. What do you mean by transitory? It is transit, which is impermanent, not permanent. Translucent means partly transparent, which can be seen. Transmute means transforming or changing. Transparent means permitting light to pass through the dress. And transpire means become known, famous. Transport means the strong emotions. Transpose means the reversing the order or position. Trapping means the outward decorations or the ornaments. Traumatic means a bad and shocking, terrible experience. Travail means heavy work, toiling. Traverse means go through or across. Travesty means copy of something that is completely different. Tread, walking. Treasure, keeping something as precious. Treatise, article treating the subject. Subject means the citizens. Trek, walking. Tremor, trembling. Tremor, trembling. Hope you are able to get it. I request one by one to come forward and form sentences and say yes. Come. Good evening to all present here. Today I am A. Kadakatpe. Today I am going to make sentences with the following words. The first word is transcribe. Transcribe means that copying or writing something. Yesterday I transcribed my friend's classwork. The next word is transitory. It means that transient, which is fleeting. Yesterday the water in my bottle was fleeting. The next word is transport. Transport means the emotion, the feelings of a person who is very emotional. The next is treasure. Treasure means it is a precious thing which is kept secret, which has a more value and which has a more worth. And then
Trappings, it's outward decorations to ornaments like crystals. Diamond is outward decoration to the ornaments. And then transparent is permitting light to pass through freely, easily detected, which can be seen easily and which doesn't have any cover, which is transparent, and even in far away we can see it easily. Thank you. Good evening, friends. Today I like to start with the word transcribe. Transcribe means copy a text or some letter. Yesterday I copy some letters from computers. Transparent, permitting light to pass on some place. Yesterday I transparent light in our upper house of the following. Transport, a strong emotion like some moving place is transport like. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த சொற்களை பார்க்கிறீர்கள். டிரான்ஸ்கிரைப் என்றால் என்ன? ஸ்கிரைப் என்றால் எழுதுவது. டிரான்ஸ் என்றால் டிரான்ஸ்கிரைப் என்றால் எழுதுவது, காப்பி பண்ணுவது. ரைட் ஏ காப்பி. டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்றால் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று காப்பி பண்ணுவது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். டிரான்ஸ்கிரஷன் என்று சொல்கிற பொழுது, கிரஸ் என்றால் அடக்குவது. டிரான்ஸ்கிரஷன் என்று சொல்கிற பொழுது சட்டத்தை மீறுவது. சின் ஒரு transgress என்றால் தாண்டி விடுவது. go beyond a limit, violate, சட்டத்தை மீறி, do wrong. transgression. transient என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் கொஞ்ச காலம் தங்கி விட்டு செல்வது. கொஞ்ச நேரம் என்பது ஒரு அரை மணி நேரம், ஒரு மணி நேரம். momentary, temporary. one that is transient. ஏரோப்ளேனில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அமெரிக்கா போகும்போது நீங்கள் ஃப்ரான்ஸில் கொஞ்ச நேரம் தங்கிட்டு போகிறீங்க, 1 hour பிரேக், அதான் transient என்று சொல்கிறோம். transition என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிலையில் இருந்து இன்னொரு நிலைக்கு போவது. ஒரு புழுவிலிருந்து பட்டாம்பூச்சி வருகிறது, அந்த மாற்றம், அதான் டிரான்சிஷன் என்று சொல்கிறோம். டிரான்சிட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது நிலைத்து நிற்காதது, மாறிக்கொண்டே இருப்பது டிரான்சிட்டரி என்று சொல்கிறோம். டிரான்ஸ்லூசன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது கொஞ்சம் 50% கண்ணுக்கு தெரிவது போல. டிரான்ஸ்மியூட் என்று சொல்கிற பொழுது டிரான்ஸ்ஃபார்ம், மாற்று, சேஞ்ச், மாற்றம், ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு மாற்று. டிரான்ஸ்பரண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த உடைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால் உடல் உறுப்புகளை காணக்கூடிய உடைகளாக இருக்கிறது என்று சொல்கிற பொழுது டிரான்ஸ்பரண்ட் என்றால் தெளிவாக அந்த வெளிச்சம், ஒளி ஒன்றில் பாய்ந்து உள்ளுக்குள் இருப்பதை காண்பிப்பது டிரான்ஸ்பரண்ட் என்று சொல்கிறோம். டிரான்ஸ்பயர் என்று சொல்கிற பொழுது அனைவரும் அறிந்த, பி ரிவீல், வெளி தெரிவிக்கக்கூடிய. டிரான்ஸ்பயர், வெளி வந்து விட்டது. டிரான்ஸ்போர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக உணர்வுகள், உணர்ச்சி. டிராப்சர், sport என்று சொல்கிறோம். So transcribe, transcription, transient, transition, transitory, translucent, transmute, transparent, transpire, transport. அடுத்ததாக transpose என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை தலைகீழாக மாற்றுவது. transpose. trapping என்று சொல்கிற பொழுது வெளி அலங்காரங்கள், ornaments. traumatic என்று சொல்கிற பொழுது மிக மோசமான ஒரு அனுபவம். traumatic, deeply shocking, அதிர்ச்சி அளிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். pertaining to injury caused by violence, ஒரு தீவிரத்தன்மையின் காரணமாக ஒரு காயம் ஏற்பட்டது. noun trauma என்று சொல்கிறோம். serious wound, மிகப்பெரிய காயம். emotional shock that caused lasting psychological damage, மன ரீதியாக மனதை ஊனப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை traumatic சொல்கிறோம். டிராவல் என்று சொல்கிற பொழுது கடினமான உழைப்பு. டிராவல் என்று சொல்கிற பொழுது கடினமாக உழைப்பது. டிராவல் என்று சொல்கிற பொழுது வலி அளிக்கக்கூடிய, வேதனை கொடுக்கக்கூடிய. டிராவல்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றின் ஊரே செல்லுவது. டிரான்சிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது எதிர்மறையாக. காப்பி ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் சம்திங் தட் கம்ப்ளீட்லி மிஸ்ரெப்ரசன்ட்ஸ் த ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் த ரியல் திங். டிராவர்சிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது என்ன சொல்றீங்க? ஒன்று பார்க்கறதுக்கு ஒன்றா இருக்குது, ஆனால் நடக்கிறது வேறாக இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு கோயிலுக்கு போனால் மன அமைதி கிடைக்கும் என்று சொல்கிறார்கள். கோயிலுக்கு போனால் அங்கே அடி விழுகிறது, உனக்கு உதை விழுகிறது, ஆக எதிர்மறையாக இருக்கிறது.
ஜட்ஜு தீர்ப்பு சரியான தீர்ப்பு கொடுப்பாருன்னு பார்த்தா கொலை குற்றவாளி சாட்சிகள் இல்லாத காரணத்தினாலே அவர் தப்பி விடுகிறார். டிராவர்சிட்டி என்றால் எதிர்மறை மாறிவிடுகிறது. டிராவர்சிட்டி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த நீதி உறங்குகிறது, நீதி கண்மூடி பார்க்கிறது. பிறகன் ட்ரெட் என்று சொல்கிற பொழுது ட்ரெட் மில் என்று சொல்கிறோம், நடக்கிறோம், வாக், ட்ராம்பிள், குட் ஃபேஸ் ஆஃப் எ டயர். ட்ரெஷர் என்று சொல்கிற பொழுது எதை புதையலாக பொக்கிஷமாக வைத்திருக்கிறோமோ ட்ரெஷர். என்றால் ஒப்பந்தம், அங்கே அந்த நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய பிரஜைகள் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பது ட்ரீடைஸ். ட்ரெக் டிராவல், ஜேர்னி. டர்மர் என்று சொல்கிற பொழுது நடுங்குவது. ஸோ இங்க டிரான்ஸ்போஸ், டிராப்பிங், டிராவல், டிராவர்ஸ், டிராவஸ்டி, ட்ரெட், ட்ரெஷர், ட்ரைடைஸ், ட்ரெக், டர்மர். ஸோ நண்பர்களே, டிரான்ஸ்கிரைபர் என்றால் என்ன? ஒன்றை காப்பி பண்ணுவது. டிரான்ஸ்கிரிஷன் என்றால் என்ன? சட்டத்தை மீறுவது. டிரான்சியன்ட் என்றால் ஒரு சில கொஞ்ச நேரம் நின்றுவிட்டு போவது. டிரான்சிஷன் என்றால் ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாறுவது. டிரான்சிட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது நிலைத்தது, நிற்காத. டிரான்ஸ்லூசன்ட் என்று சொல்கிற பொழுது லைட்டாக வெளியே தெரியக்கூடிய. டிரான்ஸ்மியூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலைக்கு மாற்றம். டிரான்ஸ்பேரண்ட் என்று சொல்கிற ஒளியின் மூலமாக, வெளிச்சத்தின் மூலமாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை பார்ப்பது. டிரான்ஸ்பயர் என்று சொல்கிற பொழுது அனைவரும் அறிந்த. டிரான்ஸ்போர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகளும். டிரான்ஸ்போஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று நிலையை மாற்றுவது. டிராப்பிங் என்று சொல்கிற பொழுது வெளி அலங்கார. ட்ராமேட்டிக் என்று சொல்கிற பொழுது மனதிற்கு வேதனை அளிக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள். டிராவல் என்று சொல்கிற பொழுது கடினமாக வேலை செய்தல். டிராவர்ஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஊரே செல்வது. டிராவர்சிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றுக்கு எதிர்மறையாக இருக்கிறது. ட்ரெட் என்று சொல்கிற பொழுது நட. ட்ரெஷர் என்று சொல்கிற பொழுது அதை பொக்கிஷமாக பேணிப்பார். ட்ரீடைஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஒப்பந்தம் ஒரு நாட்டிலே. ட்ரெக் என்றால் நடப்பது. டர்மர் என்று சொல்கிற பொழுது நடுங்குவது. Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you.